Next, நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற speech from a man who needs no introductions. I invite PadmaShri SRIDHAR VEMBU to deliver his keynote. So, first of all, இன்னைக்கு வந்த இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப் எல்லாருமே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. இது ஆக்சுவலி ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி இந்தியாவிலேயே எங்கேயுமே நீங்கள் டெல்லியில் இருந்தாலும் பெங்களூர் இருந்தாலும் இவ்வளோ ஐடியாஸ் பார்த்துருக்க முடியாது. இது ஒரு பெரிய சேஞ்ச் நம்ம நாட்டில். அதாவது இப்போ வந்து இவ்வளோ ஐடியாஸ் இவ்வளோ இளைஞர்கள்ட்ட இருக்குது. அதை இப்போ பார்க்குறோம் இந்த ஸ்டார்ட் அப் மூமெண்ட் அப்படின்னு வந்து. இது இன்னும் 10 வருஷம் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, இது ஒரு ஸ்டேஜ் எவல்யூஷனில் பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஸ்டேஜ் இன் அவர் எவல்யூஷன். இன்னும் 10 இயர்ஸில் இதெல்லாம் வந்து பிக் கம்பெனிஸாக இருக்கும் நிறையா. அண்ட் டென்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ், வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ். இதனால தான் நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வரும். I want to say, இதில் எத்தனை பேருக்கு தமிழ், how many of you don't understand Tamil here? 1 2 okay. Actually, most of us follow Tamil, so now I'll try to speak in Tamil with கொஞ்சம் mix English. ஏன்னா அதுவும் எனக்கு முக்கியம். தமிழ்லேயே பேசணும் இங்கே இருக்கும்போது. இதில் இந்த நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஸ்டார்ட் அப்பெல்லாம் பிஸ்னஸ் ஆகணும். எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்ற வேர்டு எனக்கு அது ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கும்போது தான் ஸ்டார்ட் அப். அப்புறம் அது டியூரபிள் பிஸ்னஸ் ஆகி எம்ப்ளாய்மெண்ட், வெல்த், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணணும். அதுதான் இப்போ ZOHO இருக்குது. அதுக்கு நான் என்னோடய ரோல் மாடல்ஸ் நான் சொல்லுவேன். நான் சிலிக்கன் வேலியை மட்டும் பார்க்க மாட்டேன். ஐ லுக் அட் ஜப்பான், ஐ லுக் அட் சவுத் கொரியா, ஐ லுக் அட் தாய்வான். அண்ட் ஹவு டு ஐ லுக் அட் them? I want to give you an approach to how I look at these companies. எப்படி பார்க்குறோன்னு. And the approach I see first, when I always try to look at it from a zero state. Zero, what is zero state now? I don't know anything, I don't have any idea, I don't have any money. How do I get started? It's a good state to be in. I don't have any ideas, I don't have any money, and I don't know anybody, I don't know anything. So where do you start? Inniki the answer is very, very obvious. You at least have an internet connection. So you got to start there, okay? And look around you, look around for ideas. Go intensely search for, drop everything else, start searching for ideas, what you would do. Read that, watch this video, watch that video, all with only one focus. What am I going to do? What am I going to do? What am I going to do? And this is how I would get started on anything new. Even now I put myself in a zero state. But like I am in a zero state for some new area now. Like today only I learnt about this air engine. They talked about. Air engine concept இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது இத்தனை நாள். நேத்திக்கு அந்த PDF பார்த்துட்டு அந்த pitch பார்த்துட்டு I said, what is air engine? Is it real? Or is it some kind of a perpetual motion machine? I thought. First that's what I thought. How can an engine run on air? And then I realized it's compressed air. Highly compressed air, and they are compressing it to 170 times atmospheric pressure. Highly compressed. So the concept is known, and I want to see how the product works. That's why I said, sell me a prototype. Sell me the first one. I'll test it, okay, and give you feedback. So that is how that. In other words, the idea, I saw it, I'm at zero state, now I'm curious. Then I go study what is compressed air, what can it do? This engine. And compressed air applications are known for other things, but for running a vehicle, what can it do? How does the engine work? So these are the kinds of questions. You start from zero, you learn. And I do this all the time. Even now, he said one of the things was this plates and cups. How you make from the machines, right? The machines are made. So I want to know what the machine is. And I want to know what is the mix that goes in.
இப்போ எனக்கு தெரியாது இது. None of us will know, right? Immediately ஒரு உமி எடுத்து from rice bran, rice husk, how do we make this? What is the process involved? That assuming that zero and starting there and hitting the internet, watch YouTube videos, read Wikipedia articles, order some books. Books are cheap. Often the cheapest source of knowledge is a book. And start there and buy and read variety of perspective. Take air engine. Somebody will say air engines are not very good form of transportation. Somebody will say it's a very good form. Read both perspective. ரெண்டு சைடு தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டு சைடு தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஏன் good technology, இது ஏன் not good technology அப்படின்னு. When we don't know anything, we want to know as many opinions as possible without forming our own opinion. I'm not going to form an opinion, but I'm going to learn. So this is how I get started on these. Then next step, so your primary thing is you want to find an idea, right, to do. This is the business problem. Even when you're already in business, when you already make money, what is the next thing you do? You are back to the same problem. I am back to the same problem again and again and again. So we are at $1 billion. How are we going to go to $100 billion? I have to go put myself back to the zero state where I don't know anything. How am I going to enter this market? How will I enter this new market? I don't know anything. So that's the state, zero state I want to put myself in. I want you to think that zero state. Zero is the best state because zero is when you get the maximum accumulation of knowledge. So start with zero, understand this, go to Wikipedia, go to books, watch a lot of videos. Be endlessly curious. See, one thing that from childhood I had a habit, was always very curious. My mother will say, you go buy a tooth powder, I'll read the entire thing in that whole can. I won't leave out a single word. I'll be reading. And I buy some magazine, I'll read page to cover, including every advertisement there. Every advertisement I would have read because I'm curious. I want to know what is there in the ad. Curiosity. So be curious because the curiosity is how you start learning, soaking up knowledge. Another reason for curiosity also, it keeps you away from all these negative emotions. Most of us are brought down by our own negative emotions, negative energy, negative thoughts. Our negative thoughts about other people, negative thoughts about this, complaining about this. Oh, there is corruption here, there is this, infrastructure is bad, this room is too hot. I never think about all those. Don't have time to think about all those. So you want your life so that you have no time to think about what you want to complain. That's the optimistic state of mind is, you want to put yourself in a way, எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைமே இல்லை. அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் மைண்டை கொண்டு வரணும். அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் கியூரியஸ் மைண்ட். அந்த யூடியூப் வீடியோ பார்த்து அதை கற்றுக்கிறது, இதை பார்த்து இது கற்றுக்கிறது, இந்த மாதிரி கியூரியஸ் மைண்ட் இருக்கும்போது you will never find the time to complain. I try to be in that state most of the time. Other than sleeping time, I try to be in the positive state or at least zero state. Or I'm sleeping. I don't want to be in a negative state. So whenever I find myself start complaining. Why I tell you it's important. இப்போ கூட யாரையாவது போய் பீகாரில் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமா அப்படின்னா எடுத்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, பீகார் இந்த கம்ப்ளைண்ட் அந்த கம்ப்ளைண்ட், கரப்ஷன், எல்லா ப்ராப்ளமும் நமக்கு இருந்தது. தென்காசிலையும் இருந்தது எல்லா ப்ராப்ளமும். 25 வருஷம் முன்னாடி எங்கேயும் இதே ப்ராப்ளம் தான் இருந்தது. ஆனால் நம்ம அந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது தான் நமக்கு பலன் வரும். ஏன்னா ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், தொழில் முனைவோர் அப்படின்றது நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை, ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். We are here not to complain, we are here to solve the problem. Keep that very, very strongly in your mind. That is the business person's attitude. The business person attitude should be, I am not here to complain, I am here to solve a problem. If you take that attitude, every problem you will find some solution. Or at least you will not, it will escape your mind. It's not your own mind. அதை பற்றி யோசிச்சிட்டே இருக்க மாட்டோம், அவ்வளோதான். And then the next thing, Jeff Bezos had a very good dictum. இது நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது. He said, your margin is my opportunity. Jeff Bezos is the richest man in India, in the world, or at least within the top 3 now, right?
Your margin is my opportunity. What does it mean, your margin is my opportunity? When he sees a product, he immediately wants to know what is the profit margin in it. How much does it cost to make? How much do they sell it for? It cost me to make maybe this mic, it cost me to make maybe 4,000 rupees. I am selling it for 10,000 rupees. The gross margin is 6,000 rupees. So he is looking at, any product he is looking at and saying, your margin is my opportunity. If you are selling it for 6,000 margin, maybe I'll cut it to 4,000 margin. So instead of selling it for 10,000, I'll try to sell it for 8,000. That is how he is thinking. It's a very, very important habit to cultivate in your mind. Always look around for high margin products that we can sell at a lower margin. So your margin is my opportunity. The richest man in the world taught this, by the way. The richest man in the world taught us this. Your margin is my opportunity. Now, if I am in a village, I want to teach our villagers, whose margin is my opportunity? யாரோட மார்ஜின் வந்து எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆக போகுது, யார் வந்து இன்றைக்கி நல்ல லாபகரமாக இருக்காங்க இந்த ப்ராடக்டில், அதை நான் எப்படி செய்ய முடியும், நான் எப்படி செஞ்சு அதை லோவர் மார்ஜினில் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் டு மாஸ்டர் ஃபார் நியூ ஆண்டர்பிரினர்ஸ். புதுசாக தொழில் தொடங்குற எல்லாருமே ஹூஸ் மார்ஜின் இஸ் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு கேட்கணும். யாருடைய மார்ஜின் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆக போகுது, ஹூஸ் மார்ஜின் இஸ் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கீப் ஆஸ்கிங் தட். எனி ப்ராடக்ட் யூ லுக், I can say the Samsung phone is a high margin product. It's heavy, high margin. This costs now 1.5 lakhs, this fold phone. And it only costs them maybe 70,000 rupees to make. But, so there is 80,000 rupees of margin in it. Can I immediately compete with it? I cannot. Because there's a lot of complicated parts in it. So it's not easy to compete. But I at least know where the margin is. This kind of product has a high margin. But so one of my technology, if I have to go to $100 billion, I have to be able to make those products. If I am not going to compete with a Samsung or a Microsoft or a Apple, we will not get to 100 billion. So now I already know this, right? அதாவது இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் ஓடையோ ஆப்பிள் ஓடையோ சாம்சங் ஓடையோ கம்பீட் பண்ண முடியல, அவங்களோட மார்ஜின் கம்பீட் பண்ண முடியலன்னா இந்த மாதிரி 100 பில்லியன் ப்ராடக்ட் போக முடியாது, 100 பில்லியன் பிஸ்னஸ் போக முடியாது. ஆண்டர்பிரினர்ஸ், தொழில் முனைவோர் always should be thinking about this. இந்த கான்செப்ட் மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இந்த ப்ராடக்டில் எவ்வளோ மார்ஜின் இருக்கும், நம்மளால் அதை செய்ய முடியுமா, அது செய்யறதுக்கு என்ன தேவை, எவ்வளோ தொழில்நுட்பங்கள் தேவை, எவ்வளோ நுணுக்கங்கள் தேவை, அது எவ்வளோ வருஷம் ஆகும், எவ்வளோ பெரிய டீம் தேவை, அந்த மாதிரி ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த எண்ணங்கள் ஓடிட்டே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சில சமயம் நீங்கள் வந்து யூ வில் ஃபைண்ட் அன் ஐடியா where it is fairly easy for you to make, it is fairly high margin, you can make it at a low cost, then you suddenly hit what they call a gold mine in business. You are able to make something relatively cheap, you are able to sell it for a decent profit, and the market is already there, somebody else is making good money, you are taking some of that margin, so whose margin is my opportunity? You find something that is easy to enter for you with your current capabilities. So that is if you are searching for 100 things, maybe one of them will turn out like that. அந்த 100 விஷயங்கள் இப்படி ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி மாட்டும் உங்களுக்கு வந்து, இதை நான் செய்ய முடியும், நல்ல ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இருக்குது, நல்லா விற்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹவு யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் கம்ஸ். யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஐடென்டிஃபைங் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேர் யூ கேன் மேக் அ குட் மார்ஜின். This I was systematically doing. In 2002, I remember, I analyzed 50 companies, 100 companies. Can we make this product? 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 How much does it cost to make this? Can we sell it successfully? All of that. And of those 10, 12 things, 2 of them succeeded well. Succeeded so well, we have the Tenkasi office, we have the Chennai office, we have the Madurai office, we have the Coimbatore office, all of that now. That is how you achieve success. So you want to find those opportunities. The world of products, one day your ideas are very simple. You look at these lamps here, you look at the TV set, you look at everything around you. There is ideas. You go to the hospital, look at all the machines. Whenever I go to the hospital, I take a photograph of every equipment.
அந்த இன்ஃபியூஷன் கொடுக்கறது, அந்த ஸ்கேனிங் மெஷின், அந்த சிடி ஸ்கேன், அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், ரேடியாலஜி எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுப்பேன். ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு then I will come and check who is the manufacturer, what is the margin in it, how do they make it, where do they make it. Maybe they make it in Switzerland, maybe they make it in Germany, maybe they make it in Japan. How can you make it in Tenkasi? This is how I ask questions. This is how I ask questions. இது வந்து you can do this systematically. You can do this systematically. All you need today is your internet connection, which all of us have. Go to the internet, spend half an hour, study this. You want to understand about MRI machine, study it. You want to understand about CT scan, study it. See, you may never do an MRI machine, you may never do a CT scan, but the knowledge you gain from it may be useful for something else. மேக்னெட்னா என்ன, அவ்வளோ பெரிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இப்போ எனக்கு நேற்றுக்கு தான் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் வந்து 1 lakh பாஸ்கல் அப்படின்னு மெமரைஸ் பண்ணிட்டேன். 1 lakh பாஸ்கல், அது யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு. அப்போ தான் இவங்களை கேட்க முடிஞ்சது எவ்வளோ பாஸ்கல் இது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி endlessly curious, you learn new things every day. So you want to be able to go to the internet, search for these, and I do high, low, anything. For example, I spent half an hour one day studying about our nail cutter, நகவெட்டி. நகவெட்டி யார் தயாரிக்கிறாங்க? நீங்கள் தென்காசி போய் நகவெட்டி வாங்க, மேட் இன் சைனா ஆர் மேட் இன் சவுத் கொரியா இருக்கும், சில சமயம் மேட் இன் ஜப்பான் கூட இருக்கும். The nail cutter is coming from China or Korea or Japan. All of them are much richer than us. All of them are much richer than us. Much richer than us. Then why are we importing it from there? Why are we not making it? Your margin is my opportunity. Why are we not making it? And the steel is difficult to make, and the cutting machines we have to make. So this, at least I learned that. I visited a factory on YouTube. I spent 15 minutes watching the factory processes. So the largest nail cutter factory is in China, and their factory has videos on how they do, what they do. So I went and spent 10-15 minutes watching that video. Will I make a nail cutter someday? I don't know. Maybe I'm crazy enough to do that too, but I don't think I will ever make a nail cutter. But at least I know how it is made now. I have an idea. That knowledge could be applicable to some other machine. Because sometimes the machine processes are very similar. Nail cutter இருந்தாலும் robot பண்ணுறதுக்காக இருந்தாலும் some similarity will be there in the machines involved. So you want to learn about the machines. அப்புறம் இன்னொன்று, எனக்கு இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் நமக்கே சொல்லிக்கிறது. இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டு தேவையில்லை, ஒரு மண்ணும் தேவையில்லை, எல்லாம் போய் யூடியூப்பில் போய் கற்றுக்கலாம் இன்றைக்கி. ஓகே, உண்மை. அது எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்ட் இல்லை, எனக்கு அந்த பயாலஜி பேக்ரவுண்ட் இல்லை, எனக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் இல்லை, இதெல்லாம் நமக்கு நாமே சொல்லிக்கொள்கிற எக்ஸ்கியூஸ் தான். ஸோ ஸ்டாப் மேக்கிங் எக்ஸ்கியூசஸ் ஃபார் அவர் செல்ஸ். கோ ரீட் இட், லேர்ன் இட், வாட்ச் சம் வீடியோஸ், அண்ட் யூ வில் லேர்ன். அப்போ திடீர்னு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கணும், I'll take a correspondence course, I'll take an online course, அப்படின்னு நமக்கே மோட்டிவேஷன் வரும். We are not going to learn everything by just online, but we have the motivation to learn more. So that motivation வரதுக்காக first thing is we should not make excuses. Only if you don't make excuses, we will have the motivation. So I have learned a lot of subjects like this over the years. Lot of subjects I did not think I will ever be good at. நானும் வந்து I used to make excuses. எனக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு கான்க்ரீட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக்கிற எக்ஸ்கியூசஸ். யூ வாண்ட் டு பி க்யூரியஸ். அந்த எக்ஸ்கியூஸ் மேக்கிங் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னொன்று, நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமே நம்மளை வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ண வச்சுடுது. ஏன்னா நீங்கள் கிட்ஸை போய் திணிக்கிறீங்க பாருங்கள், அந்த திணிக்கிறது தான் ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்கியூஸஸ் அவங்களுக்கு. இந்த சப்ஜெக்டை விட்டா போகிறோன்னு ஓடுறாங்க. அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லாமே சாமி என்ன விட்டா போகிற இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் வை யூ டோன்ட் வாண்ட் டு புஷ் இட் டூ ஹார்ட் ஆன் த கிட்ஸ். லீவ் தம் டு எக்ஸ்ப்ளோர். எக்ஸ்ப்ளோர் ப்ராடக்ட்ஸ், எக்ஸ்ப்ளோர் ஐடியாஸ். இதை எப்படி ப்ரோட்டோடைப் பண்ணலாம். அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், வெதர் ஒரு ஜெர்மன் கல்ச்சரோ, அமெரிக்கன் கல்ச்சரோ, ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சரோ, நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் டிங்கரிங். கான்ஸ்டன்ட்லி டூயிங் சம்திங், பில்டிங் சம்திங் ஸ்மால். நம்ம கையாலே எதாவது செஞ்சுட்டே இருக்கணும், பார்த்துட்டே இருக்கணும். கோட் எழுதுகிறோம், கோட் எழுதிட்டே இருக்கணும். ஹேக்கிங்,
or tinkering. That's very, very important. This principle is so important. We have started a workshop in our school where some of our students go and learn in the workshop. In fact, the students often say, I'm not interested in the classroom. So we send them to the workshop. They are learning very well in the workshop. The tinkering. Now our own students, our 11th standard, 12th standard students, along with an instructor now, they ordered parts for a small electric auto rickshaw kind of thing, and they built it. We built a small electric auto rickshaw in our own farm, in our school recently, because we encourage tinkering. I look at this as the first step towards innovation. See, they are only 16, 17. Already they are doing this. What can they do at 20? What can they do at 25? So that is another, I want everyone to get into the habit of tinkering. That also has another benefit. See, as a kid, I observed one thing. I was a very good student of our culture around, village culture. I would identify how we waste time in our culture. That was my specialty. I'll find that we get into a lot of ego problems in our culture, right? Everything is ego trigger. அவங்க ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்களா, இவங்க இது பண்ணாங்களா, அது பண்ணாங்களா. So I used to, when two people were fighting in our street, I actually said this once. இந்த ஃபைட் பண்ணுற சமயத்தில் போய் நம்ம ஏதாவது ஃபாரடேஸ் பிரின்சிபல், நியூட்டன்ஸ்லாம் ஏதாவது கற்றுனா நம்ம உருப்படலாம்ல அப்படின்வேன். அவங்க அப்புறம் என்னோட ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்தது. Right? No, I would say those things. I would actually say those. So it's very important that we actually get rid of those negative things, that ego triggers. இதனால தான் எனக்கு people ask me, why are you so simple? I am not so simple. I actually don't particularly care whether somebody is satisfied with the ego or not. I am always curious. I am always watching something. அவ்வளோதான். அப்படி க்யூரியஸாக இருக்கும்போது நம்ம ஆர்டினரியாகவே சிம்பிளாக இருந்துருவோம். We don't care. Because I don't care how many posters. நான் ஆனந்தனை கூட திட்டினேன், எனக்கு போய் போஸ்டர் வைக்கிறீங்களே அப்படின்னு. போஸ்டர்லாம் இன்னும் வைக்காதீங்க அப்படின்னு. Actually, ZOHO, this is one thing we prohibit. One easy thing we prohibit in ZOHO is nobody is allowed to praise me in the company. Nobody is allowed to praise their own manager. Nobody is allowed to praise me. And அதோட பெனிஃபிட் என்னன்னா, அவங்களுக்கும் டார்ச்சர் இல்லை. இவரை போய் எப்போ ப்ரைஸ் பண்ணோம் அதெல்லாம் தெரியுது, அவங்க தேட வேணாம் அதுக்கு. மீட்டிங் வந்தால் ஸ்ட்ரைட்டாக பேசலாம், இருக்கலாம். இல்லைனா என்ன ப்ரைஸ் பண்ணவா வேணாமா, எவ்வளோ தூரம் ப்ரைஸ் பண்ணோம், இவ்வளோன்னு ப்ரைஸ் பண்ணால் ஒரு கோவம் வந்துருமா, அதெல்லாம் யோசிக்க வேணாம்ல. ரொம்ப எனக்கும் நல்லது, அவங்களுக்கும் நல்லது. ஸோ இந்த கல்ச்சர் ரொம்ப முக்கியம். உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர், பிஸ்னஸ் கல்ச்சர் வேணும்னா இந்த மாதிரி இந்த வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி இதெல்லாம் நம்ம தூக்கி போடணும் நம்ம கல்ச்சர்லேருந்து. And so that is actually, I insist on this in ZOHO. In ZOHO, if anybody praises me, I cut them off and I say, you are not allowed to praise me. Stop, you are not allowed to praise me. அதே மாதிரி ஆனந்தனுக்கும் இனிமேல் ஒன்று சொல்ல போகிறேன், தயவு செஞ்சு எனக்கு போஸ்டர் ஒட்டாதீங்க. So, thank you. And நீங்கள் தென்காசிக்கும் இந்த மண்ணுக்கும் பண்ணதுக்கு மில்லியன் போஸ்டர் வச்சாலும் தாங்காது. You are not allowed to praise me. ஆனந்தன், அதெல்லாம் அரசியலுக்கு செல்லும், பிஸ்னஸுக்கு செல்லாததெல்லாம். And now I'll come to some important topics. இப்போ எஸ்டோனியான்னு சொல்கிறோம், தென்காசி எஸ்டோனியா. தென்காசியோட ஜிடிபி பர் கேபிட்டா, ஒரு பர்சனோட ஆனுவல் ப்ரொடக்டிவிட்டி, அதாவது ஒரு பர் கேபிட்டா ப்ரொடக்டிவிட்டி $2,000 இருக்கும். அப்படின்னா ஒரு 1.2 lakh rupees, 1.5 lakh rupees, அண்டர் 2 lakh rupees பர் பர்சன் பர் இயர் இருக்கும். 2 lakh நிறைய பேர் நீங்கள் சந்தேகப்படுவீங்க அவ்வளோ இருக்குமான்னு. எவ்ரி பர்சன், எவ்ரி மேன், உமன், சைல்டு இஸ் அபவுட் 1.5 to 2 lakhs. அவ்வளோ இருக்குமான்னு சந்தேகம். 1 lakh இருக்கும், மேபி 1.5 lakh இருக்கும். எஸ்டோனியாவோட பர் கேபிட்டா ஆல்மோஸ்ட் 20 times that. 20 times. அப்படின்னா அவங்க 20 lakhs இருக்கும், 25 lakhs இருக்கும். So that is the difference. Estonia and Tenkasi, same population, about 14 lakhs. Tenkasi's population is 14 lakhs. Estonia population is about 13.5 lakhs. So Tenkasi is a little bit higher. And yet their productivity is 10 times our productivity. So all my life,
for 40 years, 45 years, ever since I could think, I've been thinking about why is somebody rich and why is somebody poor? This was my obsessive question. Why is somebody rich and why is somebody poor? More importantly, why is some region rich? Why is some region poor? Why is Tenkasi poorer than Estonia? Now I think I know the answer. I know the answer. The only way, a lot of people will say, first corruption fix pannom, election fix pannom, other fix pannom, idu fix pannom. I don't believe in all that. We need lot more businesses, we need lot more technology. Then all the other problems will fix themselves. If we are very busy with work, we are very busy inventing products, we are very busy creating products, we are very busy as entrepreneurs, the other problems will fix themselves. இப்படி தான் மதர் கண்ட்ரீஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. இதனால தான் I don't get drawn into political conversation immediately. What is the problem அப்படின்னு? I look at, let's go fix this problem first, let's go invent technology, let's go create jobs, other problems will fix themselves slowly. The money we make, the value we create, the productivity, that can be invested to fix other problems. For example, because we make money, good money, in our village now we have opened a school. We have 150 kids who study in our school free. That's only because we make money. If we don't make money, we cannot do this. So I want a lot more of people here to make money so that you can fix your own problem in your own regions, in your own villages, in your own towns, all of that. And our collective efforts then become aggregated and become government. That is how I believe. The government has to arise from our own efforts at the bottom and then it rises to the top. Not top down. In other words, Tenkasi's problems will not be fixed in Delhi. They will not be fixed in Chennai. Tenkasi's problems have to be fixed in Tenkasi. Very, very important to remember this. Very important to remember this. Which is why I stay here, because I want at least fix one problem of one district. ஒரே ஒரு மாவட்டத்தை எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுவோம், அப்புறம் மற்றதெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்றது என்னோட குறிக்கோள். என்னை கூட கேட்பாங்க டெல்லியில் அதுக்கு அட்வைஸராங்க இதுக்கு அட்வைஸராங்க. நான் சொல்லுவேன், என்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாதீங்க, நான் ஒரு இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன், ஒன்று உருப்படியாக செய்கிறேன் அப்படின்வேன், ஒரே ஒரு வேலையை உருப்படியாக செய்கிறேன் அப்படின்வேன். That's important actually, that is very important. So the only way we can solve all our problems is create this prosperity, which is the GDP from this 1 lakh, 1.5 lakh to 20 lakhs. First we must believe it is possible. I can tell you it is possible. I'll tell you why it is possible. Today our ZOHO, only 5-6 kilometers from here in Matalampare office, 750 பேர் ஒர்க் பண்ணுறோம். 750 people are working in ZOHO Tenkasi. Our annual productivity per person would be easily more than about 75-80 lakhs per person. Our productivity per person will be about 75-80 lakhs now per person in Tenkasi. Tenkasi average productivity I told you is about 1 or 2 lakhs, 1 to 2 lakhs. Our productivity is 75 lakhs. It is possible. All of the talent is coming from this region. எல்லாருமே ஒரு surrounding 2 or 3 districts தான். This productivity we can achieve in Tenkasi. Actually, we are going to achieve it in Madurai. We are going to achieve it in Tanjavur. We are going to achieve it in Coimbatore. All of these places we can achieve. The talent is there. The talent is there. But somebody has to put their roots and say, இது பண்ணி காட்டுறோம், we will do it. So அதுக்கு தான் all these ideas are important. I am going to study every one of them. I am going to see what we can do to nurture. But what I want each of you to take this lesson is, in your lives, do something at least very, very small. I can tell you, in our village, what I am encouraging right now. நம்ம விவசாயம் எல்லாம் விவசாயம் தான் பண்ணுறோம். இங்கே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், விவசாயத்தில் தான் நான் பண்ண பிஸ்னஸ்லேயே ரொம்ப கஷ்டமான பிஸ்னஸ், பணமே பண்ண முடியாத பிஸ்னஸ் விவசாயம். நான் இது வரைக்கும் பணம் தான் லூஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் ஒரு நயா பைசா விவசாயத்தில் பண்ணது கிடையாது. ஆனால் எதுக்காக விவசாயத்தில் இருக்கேன்? நம்ம எப்படி எல்லாரும் சாப்பிட போகிறோம்? எல்லா விவசாயிகளும் ஏழைகளாக இருப்பாங்க, எல்லா விவசாயிகளும் பணமே பண்ண மாட்டாங்கன்னா நம்ம உணவு மட்டும் எப்படி நல்லா இருக்கும்? ஸோ விவசாயத்தில் இறங்கி ஆகணும். ஆனால் அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? பணமே இல்லை, எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? We only lose money. How do we solve the problem? So I am looking at how to add value. I'll give you an idea, value addition, you will see this. ஃபார்ம்லேருந்து வெளியில் போகும்போது ஒரு கிலோ வெஜிடபிள்ஸ், ஒரு கிலோ ரைஸ், இதுக்கெல்லாம் 10 ரூபா 20 ரூபா தான் கிடைக்கும் நமக்கு.
7 ரூபா கிடைக்கும், 10 ரூபா இருக்கும், 20 ரூபா. So 7 rupees, 10 rupees, 20 rupees per kilogram. When you go buy food in Tenkasi, you pay 100 rupees for a lunch, 120 rupees. But how many kilograms is there in it? Actually only 300 grams with plus water. 300 grams plus water gives you the food. For 300 grams of food you are paying 100 rupees. But the farmer is getting only 10 to 20 rupees per kilogram. So if I multiply this, if I see this, 1 kilogram of food I deliver as food is worth 300 rupees. 1 kilogram of rice and vegetables I deliver is only worth 20 rupees, 10 rupees. You can see that 10 to 20 times value addition possible. So that means the farm has to be integrated with the food center. That's one of the ideas. This is what I am telling our farmers. We have to figure out how to be, the Swiggy business la eppadi farm la indhe panna mudiyum paakano. The farmer has to specialize in cloud kitchen. You set up kitchens, deliver food. This is the only way for farmer to see some of the margin in the food. Somebody is making the margin, but not the farmer. So this is an idea. இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது. அதாவது everything you have to understand whose margin is my opportunity. That question, keep remembering that. Whose margin is my opportunity? இதான் பிஸ்னஸ்மேனோட கொஸ்டின். அப்புறம் இங்கே ஒருத்தர் அந்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்தார் இல்லையா, கீ ப்ராடக்ட்ஸ். he said it, பிஸ்னஸ்மேனாக இருந்தால் நோ ஷேம். பிஸ்னஸாக இருந்தால் ஈகோ இருக்கக்கூடாது, ஷேம் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் பிஸ்னஸ்மேனாக நல்லா இருக்க முடியும். If you are a businessman, have no shame, have a thick skin, always be selling, be ready to sell, always. You have to have that mental attitude. In fact, I say, I learned good habits by selling. What are the good habits? By being nice to the customer, being kind to the customer, all of those I learned. Then once you are nice to the customer, you are automatically nice to everyone. So they actually say this about our Mumbai and Delhi. Mumbai is a very commercial culture. Delhi is a very government culture. In Delhi, people only look at you as, what is your status? You are joint secretary, you are upper secretary, you are cabinet minister, whatever. That's how Delhi people say. In Mumbai, they look at you as a potential customer, so they give you more respect. Because Mumbai is a commercial culture. So we want to be a commercial culture. We want to be a commercial culture because then we respect everyone. But the government culture only look at the order. Who has power, who is below, who is above, all that. Because if I'm a minister, I'm only a secretary, I'm looking up to the minister. If I'm only in fact, this happened to me once. I'm an advisor to the government. And I have the habit of, whether driver or secretary or whoever, I'll be talking freely. Somebody came and reminded me, you have a rank of secretary, you should have actually some boundary, you should not be talking to everyone like that. Then I realized, no, I am not in Tenkasi anymore, I'm not in ZOHO anymore. I'm in government, it's a different culture. I was reminded of that you are in a different culture. But the commercial culture has to be a very free culture, free-flowing culture where you respect everyone. And so all the good habits you learn by being in business. That's why I always encourage as many people to get into business. When we do that, we can get to that $20,000 per capita, which is the 20 lakhs is achievable. Achievable in Tenkasi. We must believe. That's why the 2032 Tenkasi, Estonia and Tenkasi goal is. I want to see how we can achieve it. Anandan here is there, and together we'll work together. In fact, I'm also, they have promotion today, right? I actually have tried to steal him out of the party and say, come become an engineer again. So, நமக்கு அவங்களுக்கு போட்டி இருக்கு இப்போ. அவரை நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து சிப் டிசைன் பண்ணுங்க, பார்ட்டியெல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு. அவங்களுக்கு பர்சுவேட் பண்ணுங்க அவரை. இல்லை, இட்ஸ் நாட், see, அரசியல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஆல் தட் ஐம் நாட் சேயிங். But jobs are also important. He has impressive skills in semiconductors. He was a major silicon architect in Intel. He has 20 patents to his credit. I told him, your skills are valuable here in Tenkasi. அரசியல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க, இன்ஜினியரிங் பண்ணுறதுக்கு குறைவாக இருக்காங்க, வாங்க அப்படின்றான் அவரை. இதான் சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? So, but that's, I'm serious about this, right? Many of us, a lot more of us should be in business, create jobs. Then our RSCL also will get better. Politics will get better when a lot of business people are there.
And some other business people should be in politics. See, I always think politics is ultimately, we should think of it as public service. Public service. And some people should be in public service, but first we need business, a lot more business. So I think that I really applaud the initiative by Anandan here. I was joking. I really appreciate his service here. But I also want to steal him because I'm also always looking as a businessman. He is a very good talent. How do I steal him? That's what I think, right? So that also you should be doing all the time. Whenever you look at good talent, you should be looking, how do I hire this person? I'm always thinking like that, okay? Whenever I see good talent, how do I hire this person? So thank you very much for coming, and I'll be open for some questions. Thank you. Thank you, Anand.